com mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês gostem do vídeo. Já se esquecem, vai comentando, se inscreva no canal. Vocês que estão caindo aqui de paraquedas por acaso, se inscreva no canal, dê o seu like, comentem bastante, viu, gente? Espero que vocês gostem do vídeo. Bora pro vídeo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
aqui pro minha cozinha. Onde tava esse garrafão, era onde a geladeira tava. Tem uma faxina, tem no geral aqui na cozinha. Aí esse panela aqui é do almoço que eu fiz. Aí vocês vão ver na faxina, tá um pouco escuro, eu terminei a faxina ontem à noite. Aí como meu celular descarregou, aí não deu pra me terminar o resto da gravação. Mas é isso, ó. Aqui a casa tá limpa. Aí, ó. Aqui é a minha máquina, ó. Tem ela todinha, só com essa manchinha aqui, porque é da velhice mesmo, que aqui é um plástico, né? Ficou velho, entendeu? Aí a ladeira da frente, eu deixei essa frigideira aqui, porque essa frigideira é pra gente fechar no almoço. E é isso, gente, aqui é a minha mesa. Vocês viram até a passar no vídeo outro panela todinha. E é isso, gente. No final da faxina aí, quase tem a geladeira todinha. Eu não faço pra vocês aqui, é o meu bode das minhas compras. E é assim, gente, minha geladeira ficou muito. Não ligo, minha geladeira não tem luz. Ela queimou a luz, não. Aqui, tem uma gaveta. Tem uma garrafa de suco. Isso aqui é um tônicozinho que eu faço pra botar no meu cabelo. E é isso, gente. Aí aqui tem umas coisinhas aqui na geladeira, um açúcar, que eu não tenho. Aqui é porque eu não tenho depósito de botar açúcar, entendeu? Não tenho, entendeu? Aí, deixa eu ver aqui, tá focando, desfoca, pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês meu armário. Aí eu deixei a minha cozinha, tá toda organizadinha ali, aquela... Esse aqui é o banheiro, né? E esse aqui é meu armário. Tá aqui, ó, meu armário. Aqui, aí, ó. Tá organizadinho. Esse aqui é um... Aqui é chá de boldo. As folhinhas de boldo pra fazer chá. E aqui são as ervas que eu compro. Aqui é umas ervas que eu compro pra fazer chá, remédio. Esse aqui é o sal. Aqui esse potezinho da Nestlé, eu boto colorau dentro, ó. Cravo, ó. Vendo? Aí, esse aqui é pimentinha. Caroço, pimenta do rei, que é conhecido. E é isso, gente. Espero que vocês gostem da faixinha. Dê seu like. Ali é o balde da roupa suja do meu menino, ó. Que eu junto aqui, separado. Dá o dedo, rapaz. E é isso, gente. Aqui é meus tapetezinhos. Não é tapete chique não, mas é meus tapetezinhos que eu uso pra... Aproveito tudo que tem que eu aproveito pra fazer tapete. Entendeu? Isso, aí a minha cozinha, minha carta toda limpinha, ó. Vendo? Toda arrumadinha. Espero que vocês gostem. Dê o seu like, curtem e comentem no vídeo, viu, gente? Pra me ajudar aí no vídeo, viu?